Then let's get started. Expression orale intensive. So this is like a boot camp for expression orale. We have 12 days, a little bit less than 12 days. Okay. So comprendre l'épreuve et construire les bons réflexes. So jour 1, the plan is to be able to understand what our mission is. Our goal is to be able to d'obtenir un NCLC 5, un niveau 5 minimum. OK? Oui. Comprendre la mission, poser des questions pertinentes. So ask pertinent questions. Utiliser des différentes catégories de questions. Donc, vous avez la section A, section B, différentes sortes de questions, différentes catégories dans chaque, sur des opinions personnelles, professionnelles, des arguments, des annonces, des entretiens, whatever kind, différentes catégories de questions, réagir aux réponses de l'interlocuteur. So, si la personne vous demande une question ou n'est pas d'accord avec vous, comment répondre, comment réagir sans avoir à mémoriser des réponses. Le but n'est pas de mémoriser les phrases ou les réponses, mais de comprendre la structure, de mémoriser la structure de comment pouvoir répondre, comment réagir en réponse de leur réponse. C'est-à-dire comment réagir en vis-à-vis leur réagissement. D'accord? Et aussi poser des compléments, des questions complémentaires. Alors, il vous pose une question, vous répondez et vous leur posez une question qu'ils doivent répondre. So, continuer la conversation, vous-même, gérer la conversation envers votre opinion, où vous voulez aller. Au lieu de leur suivre, vous menez la conversation vers votre point fort. D'accord? Aussi demander une clarification si nécessaire. Si vous n'êtes pas clair, si vous ne comprenez pas, si vous avez des doutes, faites-leur savoir. Parce que sinon, ils vont penser, ah, elle ne le sait pas, ah ouais, c'est fini, on change de sujet. Mais si vous ne comprenez pas, vous voulez qu'ils répètent, vous avez besoin d'un moment pour penser ou pour répondre, vous devez leur faire savoir, alors quelles sont les expressions pour leur faire savoir. Ça, c'est notre section A. Section B, toujours présenter une annonce ou présenter un entretien, présenter une image dont vous devez extrapoler, vous devez interpréter et reformuler dans vos propres mots pour ensuite poser des questions ou répondre à leurs questions, convaincre, donner plusieurs arguments, convaincre les arguments, supporter les arguments avec des exemples concrets et aussi former un lien avec votre interlocuteur, savoir comment lire leurs gestes, leur visage, comment pouvoir envisager ce qu'ils pensent, comment ils réagissent à ce que vous dites. D'accord? Être capable de répondre et de réagir à la confirmation et aussi de pouvoir continuer la conversation. D'accord? Comment répondre à une objection? Comment non seulement répondre, mais comment virer l'objection envers votre point de vue. D'accord? Et aussi comment terminer avec une proposition claire ou une solution, une alternative pour ce qu'il demande, pour le contexte, dépendant du contexte. Okay? That is basically your TEF oral expression. First thing is to have your answer questions. They will ask you something, you talk about a topic, and then you converse on that topic. If they don't agree, you have to present your point, explain it, and then give an example complete that will support your point, arguments, and then hopefully veer them towards your point of view. And if they still don't agree and you find, well, that point is correct, well, then let them know. If you need a minute to think about it, you let them know. If you need a minute to change your mind or change your point based on the information or the new information provided, you are allowed to do so. But you must make it clear, well, based on the information that I have, this is my opinion. However, tenant compte de la nouvelle information requise, je suis d'accord avec vous, ce point est plus fort.
c'est un point que je n'y avais pas pensé, ou je n'avais pas réalisé, ou je n'avais pas pris en compte. So the linguistic expressions that you need to keep the flow of the conversation going, right? Okay. Instead of and then stopping to continue. So those linking expressions, we'll go through all of that. Alors, comprendre l'épreuve, l'expression orale est une durée de 15 minutes et comprend 2 activités. La première, section A, est environ 5 minutes. Ça peut être un peu plus long, mais environ 5 minutes. Votre mission est d'obtenir des informations. Vous lisez les annonces, vous téléphonez pour obtenir des renseignements. Donc, vous devez avoir 10 questions minimum, ou 7 questions, 8 questions, 10, ce qu'ils demandent. Vous devez quand même avoir des questions et vous devez leur poser des questions qu'ils vont répondre. So, vous avez votre question, vous écoutez leur réponse, vous réagissez en réponse. Right? Vous devez réagir. La plupart des problèmes, les questions arrivent. Quand ils répondent, vous ne réagissez plus, vous ne savez pas quoi. Alors, le problème arrive entre numéro 2 et numéro 3. Alors, nous allons discuter ensemble. Vous allez avoir des informations. Vous allez collecter des informations, poser des questions. Vous allez écouter à ma réponse et puis vous allez réagir. So, nous allons parler. Vous allez réagir, vous allez me convaincre de votre point de vue ou de vos arguments, de la validité de vos arguments. Et ensuite, vous allez me demander des questions complémentaires pour soutenir votre point ou vos arguments. D'accord? Section B est d'environ 10 minutes de présenter et de convaincre. Alors, vous avez une annonce, vous avez une opinion, votre ami vous dit quelque chose, l'interlocuteur présente un thème dont vous devez convaincre pour ou contre, dépendant de ce que vous êtes dit de faire, de ce que vous êtes promis. D'accord? So what we're told to do. So si vous devez parler, hello? So where were we? One second. All right. Can you see me? You can hear me all clear? Yes, yes. OK. So section B. La mission est de convaincre, de présenter notre argument ou notre point de vue et de convaincre l'interlocuteur ou notre ami, parce que c'est un ton informel, de whatever the context, right? De l'annonce. Alors, il va avoir une annonce, il peut avoir un entretien, il peut avoir une image, quoi que ce soit. Quoi qu'il nous donne, il faut qu'on réagisse. Alors, this is where your PEE that I talked to earlier comes in. Vous avez votre thème, votre problématique, vous présentez votre problématique, vous présentez votre introduction avec la problématique, ensuite vous donnez votre argument 1 ou votre point 1, donnez une explication pour soutenir, ou si c'est une opinion, vous donnez la raison et un exemple concret pour soutenir votre premier point, deuxième point, troisième point, et ensuite vous reformulez la problématique et aussi en conclusion, vous reformulez vos points et vous donnez votre opinion ou votre argument. And that is the format of your oral and your written, basically. The only thing that changes is the tone, informal versus formal. Written is always formal and polite and neutral, versus oral can be informal, formal, or very casual, depending on what they're saying. But most of the time, stick to informal, semi-formal, so that it fits into the very polite category. Because unless they literally say you are talking to your friend, then you use the tu. But even then, you have to be careful. You cannot start with the tu and finish with the vous, or start with the vous and finish with the tu. You have to maintain the same tone overall. Right? So, vous présentez l'annonce, vous expliquez l'offre, vous donnez vos arguments, vous essayez de convaincre votre interlocuteur si ça vaut la peine ou pas. If it's worth it or not. Right? If it's an ad, if it's a question, or if it's an advice, then you give the advice, you give the reason for that advice, you give an example, well, this is why I'm telling you to follow this. This is what happened, this is blah, blah, blah. And then you conclude it, well, therefore, this is always this way. It's better safe than sorry. Therefore, better wear a helmet when you're driving
astuti, whatever, but you end it with an alternate, or otherwise, take the car, take the bus, don't drive, or don't Mhm. drink and drive, or whatever your point is. Present an alternate solution, or a possible solution, right? So vous présentez, vous argumentez, vous répondez, et puis vous convainquez. Convainquez, vous convainquez votre audience, votre interlocuteur. D'accord? So, Yeah. règle numéro un, rule number one, vous n'avez pas besoin de parler comme un étudiant de B2. You don't need to have the super high-fi vocab. That is for you to know. That is for you to understand. That is for you to be able to communicate at a professional level. At the moment, they want to know that you can effectively communicate your ideas. You can understand what they're saying. You can convince them. You can give them, relay your information and understand their information that they are giving out and have a day-to-day conversation. Because let's face it, if you are a high school dropout in grade 12, you will not have the advanced B2 level vocab. Okay. If you're a farmer, you will be speaking farmer jargon a lot more than the news reporter jargon. Different fields will have different levels of vocab. So they Mhm. want you to be able to effectively, easily communicate with everyone. So if you're not B2 rich, extremely C1 vocab, chalega. But you need to have enough vocab to be able to converse fluently. Yeah. Right? So daily French is more than enough, provided you can support your points clearly, concisely, in a structured, logical manner, and you can answer their questions without getting uh, 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 Mhm. you don't be quiet. You tell them something. You do not stop talking. Okay? Ever. That's the death sentence. You cannot stop talking. All right? Mhm. So, parler, expliquer, réagir, continuer. English version word up, pace. Speak, you project it, you explain it, or you will give your argument, then your reaction, and then your continuation to example, and then your extrapolate. ठीक है ना? So you're Yeah. always going to have basic, clear, simple sentences. That is preferable to very complicated sentences where you put in very big words and then you forget what you were going to say, and it becomes a run-on sentence that loses its objective. Okay. Clear, concise. But ये नहीं थी, oh, it's a big boy. The boy is big. The boy is 5 years. You're not in grade 2. Yeah. Clear cut. Your pronoun relative, your links, your clauses, that has to come in. It has to be fluent French. Mhm. It's not A1 French. It does not need to be B2 French, but it does need to be fluent French. Concise and clear. All right? So instead of saying, je souhaiterais éventuellement mettre en évidence les différents avantages inhérents à cette activité, you will write this as expression écrite. Has to be this way. But Yeah. simply put, when you're speaking, je pense que cette activité est intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, bla 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 bla. Deuxièmement, bla bla bla. Troisièmement. Et enfin, pour continuer, pour conclure, j'aimerais bla bla bla. It is clear cut. It is simple. It is logically structured and divided. And you have your clear cut points first. बोलने Yeah. में, you're always more informal. लिखने में, you are 100% formal. Okay. Okay? Expression orale, expression écrite, that is where the difference lies. Okay? So, Yeah. pour 12 jours, ne cherchez pas on ne cherche pas à transformer votre candidature en B2. I'm not going to upgrade your vocab, or at least not too much of an upgrade. My goal is that you understand the task, you interact without stopping, without blanking out. You can have a fluid and clear conversation without going, I don't know. You did that a lot when we were talking. The Mhm. goal is to avoid that. That's avoid that. Have a functional vocab. It's okay if you don't remember the big words. Use small words. Use simple words, but use your words to get your point first. English to French में pronounce कर दिया वो French नहीं बन रही वो English ही रहेगी सिर्फ very mispronounced English हो जाएगा. Do not do Mhm. that. Weekend Okay. to weekend नहीं बोलोगे la fin de semaine. छोटे Okay. छोटे हैं anglicisms are not appreciated. Slang नहीं बात करें informal बात करें. But we're Mhm. still speaking French. All right. Connexion grammaticale, obviously, verb, gender, number agreement is important. Correct verb tense is important. Plural,
is important, singular is important, कौन कहाँ बोल रहा है, कब बोल रहा है, किस tense में बोल रहा है, किस चीज का बोल रहा है, that is important. It cannot be overlooked fully. थोड़ी गलतियां चलेंगी. Complexity not in terms of vocab, complexity in terms of your arguments. Are they run-on sentences or are they relatively clear, concise, but with a fluid text? They would prefer the simple, clear, concise, fluid over very big words that made absolutely no sense to them. Okay? So 10 minutes. I am not giving you any strategy for now. This is a simple diagnostic for me to see, for you to see kitna kam hai, how much you got to do in 12 days. So, je vais vous donner deux situations. Faites l'exercice naturellement. Ne cherchez pas la perfection. No Google Translate, no dictionaries, no Larousse, no nothing. You and me and your brain and your mouth. That's it. Right? Enregistrez la prestation, si possible. It is being recorded, so you can always go back and check it out. So, section A, cours de photographie. Cours de photographie pour adultes. Débutants acceptés. 2 séances par semaine. Petit groupe. Matériel disponible. Centre culturel du quartier. Inscription en ligne. Votre mission, vous avez vu cette annonce et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour obtenir des renseignements. Posez une dizaine de questions. Vous avez 10 minutes. इतना टाइम आपको क्लास में नहीं मिलेगा. तो ये सचिन is 5 minutes total. You will get maybe 1 or 2 minutes. But practice that diagnostic. I will give you 5 minutes to prepare your 10 questions and then 5 minutes for your oral. Can I write? This is at the moment you have to make your structure. I would suggest you use keywords. You have 5 minutes to prepare your structure and your questions. 5 minutes will be your oral. Eventually, the goal is by the time you do your final mock test with me before your exam, you will have 1 minute to prepare and you will have a 5-minute oral. Right? So let me know when you're ready and then we will proceed. Okay, go. Okay. Bonjour, monsieur, je vous appelle sujet de votre cours de photographie. Je demandais quelques questions. Donc, pourrez-vous m'expliquer en quoi consiste précisément le contenu de votre programme? Quelle est la... Should I just ask the questions? Yes. Okay. Quel est le format de cours? Sont-ils individuels ou en groupe? Combien de temps durait chaque session? Quel type de matériel ou l'équipement requis pour suivre le cours est-il inclus? Quelles sont les modalités d'inscription et les tarifs pour participer à ces cours? Existe-t-il une possibilité d'évaluer son niveau au fil du programme pour mesurer ses progrès? Okay. C'est tout. This is 10 questions? 6. 10. Any less than 10, they'll take off marks. Number 1. Number 2, they have given information. Débutants acceptés. 2 séances par semaine. So you ask the question, combien par semaine? Vous donnez jawab de 2 séances par semaine. Then you ask petit groupe ou individuel. We have written petit groupe. Then you asked about est-ce que les matériels sont inclus? They have written matériel disponible. Then you asked inscription. Quelle est la modalité de l'inscription? They have written inscription en ligne. 6 of your questions, 4 or 5 of your questions you asked, you've already given that information. So you have to come up with other questions than what is there. So you could ask, when is the batch starting? How much is the batch? What is the duration of the course? You have written little groups. Are individual one-on-one classes available? What is the group size? Petit group consists of how many? 2 to 5, 1 to 10. What is the consistency of a small group? You can ask matériel disponible. What about, do you only teach us how to take photographs or do you also teach us how to develop them?
right? So anything related to, so your questions are already answered. You need to come up with more questions. And in dizaines de questions, that means minimum 10. So anything less than 10, you will lose marks. Try it again, But take another 2-3 minutes. but it's just that because the person just have 5 minutes. So if I frame You more have to like ask 10 questions. You have to ask 10 questions. okay, उससे नीचे करोगे तो marks उतरेंगे एक तो. Plus QU is cur, the last consonant is not pronounced, and include is include नहीं है, US is include, there's no S. So pronunciation. And then again your ER verbs E, ES, E, ONS, EZ, ENT, E, ES, E, and ENT are silent after it's pronounced to you. So be careful on that. Take 2 minutes, do it again. You should ask how many batches in a month. Also, is there, if ever I take a batch but I cannot continue it, can I switch over to another batch or will I lose that money? Will I get a refund? What if I take it, I cannot continue it? Can I be switched over? Can I get a refund? Can I get a partial refund? Is there any adjustments? Do we get a certificate at the end? Is there an exam? Think logically. 10 questions. दोबारा तैयार करो. Take 2 minutes, 3 minutes. Right? I have given you over 10 questions already. yeah. Think about it, write it down. Just, okay, photography class. Don't just look at what they're saying and then write it down. Okay? Yeah. 2 minutes. It's 8:07, 8:09. We go at it again. Okay. Okay. Quels sont les tarifs pour participer à ces cours? Introduction already. You can never forget your introduction. So should I start from the beginning? From the beginning, every time. Never, ever, ever forget, omit anything. From the beginning. Bonjour, madame. Je vous appelle au sujet de votre annonce pour cours de photographie. J'aimerais avoir quelques renseignements complémentaires. Renseignements complémentaires, s'il vous plaît. Pourrez-vous m'expliquer en quoi consiste précisément le contenu de votre programme? Aussi, quelle est la forme des cours? Quelle est la forme des cours? Vous aidez un cours particulièrement? Combien de temps durait chaque session? La durée des sessions. Sur combien de temps durait cette session? Pourriez-vous me donner des précisions sur les faits suivants, sur les questions suivantes? Pourriez-vous répondre à mes questions? Aux questions suivantes. Keep it simple but straightforward. Instead of going passive voice and just keep it simple. It's a phone call. Hi, can you help me? Can you please tell me the following, ask or answer the following information, provide the following information. Pourriez-vous me donner les précisions sur la durée des sessions? And then, what was the other question? And then go on with that. Okay. Quels sont les tarifs pour participer en cours? Existe-t-il une possibilité d'évaluer son niveau? Évaluer son niveau. Pourrez-vous m'aider dans l'inscription en ligne pour quel site? Keep going.
Try and avoid the oh. Ok. Point. Vous acceptez le paiement pour argent ou carte? Espèce, un paiement par espèce ou par Paiement carte. pour, En espèce ou par carte. paiement pour espèce ou En en carte? espèce. En Payer en espèce espèce ou par carte. ou par carte? Euh, Actually, that doesn't work because it says inscription en ligne. That's online. Online registration covered, so you have to pay online. You cannot pay cash. So it's either your credit card or your debit card. So always check your information that they have provided and then make your questions. combien de gens, combien de gens dans un cours, Dans un groupe, combien de dans un personnes par groupe? combien de personnes par un groupe, Un groupe par groupe. par groupe? Mhm. And then, what is the next question that goes with the group? Donnez-vous des cours individuels ou personnalisés? One-on-one Donner, personalized classes. Do you also give one-on-one or only small groups? They have only written small groups. So you could ask, do you also give one-on-one? euh, donnez-vous, donnez-vous, Des cours personnalisés. donnez-vous de cours personnalisés et, et aide-moi, le tarif pour, la tarif pour individuel, in- indivi- individuel cours. Cours individuels. And we don't say tarif. Tarif is only for your voyage. Le coût. Alors, donnez-vous des cours individuels ou des cours personnalisés et combien ou quel est le coût, combien coûte-t-il? Si oui, combien coûte-t-il? Sinon, serait-ce possible de faire une exception? Do you give personalized one-on-one? If so, how much is it? If not, would you be willing to make an exception? That's 2, 3 questions in one. So then you move on. Next. Quelles sont les heures? We didn't ask about the timings. Est-ce que c'est des heures flexibles? Oui, quelles sont les heures? Sont-ils flexibles ou, ou, ou est particulière temps? Non. Voilà, boulot. Quels sont les temps flexibles ou est les temps flexibles ou est les temps spécifiques? Quelle heure? Temps is the weather. Oh, ok. French temps is the weather. De rien. Quel temps fait-il? दोबारा try करो. Quelle heure quelle, quelle heure le, quelle heure le, You are hesitating too much. You seem to have lost your train of thought. yeah. Start again. When you get lost, don't just start again. So go back up. Cours de photographie pour adultes. So start your questions again. Bonjour, madame. J'aimerais avoir des renseignements ou j'ai vu votre annonce sur le site web ou sur YouTube, sur Instagram et j'aimerais avoir de renseignements additionnels ou de plus de renseignements sur les cours offerts. Premièrement, blah, 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 and then you start your list. Start again. Ok. Pourrez-vous m'expliquer
En quoi consistent précisément les contenus de votre programme? Euh, quelle, euh, quelle est quelle est la forme des cours? Euh, je, je connais le petit groupe, mais euh, Je connais le petit groupe means I know the group. We don't know the people in the group. no, I know that. I want to ask what is the format of group. I know it is small groups, but can you do one-on-one as well? So, mm, नहीं structured नहीं ठीक कह रहे हो आप लोग. Yeah. You're not saying the right. Ok, quel type de matériel est disponible? Euh, aussi, aide-moi, le coût de matériel disponible est inclus. Euh, Hmm? existe-t-il une possibilité d'évaluer son niveau? Au fil de programme pour mesurer ses progrès? Euh, combien, combien de temps, combien de temps durer euh, chaque, chaque session? आप पढ़ रहे हो थोड़ा दोबारा पहले सोचो फिर लिखो ताई मैं कहता पहली बार आया 5 मिनट लगा लो पूरे you within 1 minute said हो गया नहीं हुआ think Yeah. again I cannot give you these answers you have to think a bit and then I can correct them but I cannot give you the answers so think a little bit again Yeah. simple questions logical questions so I don't know. It seems like it's not that I'm unable to speak in French. It's just that I'm out of ideas only. Like, what but I else gave should I you say? 10 questions very easily Yeah. so कहाँ पे अड़ रहे हो Like, it seems whenever I start to ask a question, every question starts with kel. That's fine. Start with tell first, then switch out later. So first questions तो पूरे बोलो. आप questions बोलते बोलते ही चुप कर जाते हो. They are questions, so tell, qui, comment, où, pourquoi. They are normal to start with that. Start the question. Um, s'il vous plaît, um, aide-moi la personne par un groupe. Quelle personne par un groupe? Oh, sorry, combien de personnes par un groupe? Un groupe, नहीं par groupe. Par groupe. Petit groupe. So, combien de personnes sont dans un petit groupe? Ou consiste, un petit groupe consiste de combien de personnes? Mhm.
Quel matériel est disponible? Est-il inclus? Est-il inclus cours, le cours? Est-il inclus dans le cours? D'accord. Euh, combien, euh, combien de temps? Combien de temps? Combien de temps ou besoin? Non. Combien de temps ou I want to say how much time we have before we can register. Combien de temps? How much time we have before we register? Yeah, like What do you mean? latest by which date we should register. So, quelle est la dernière date d'inscription? Quelle est la date d'inscription? Quelle est la date d'inscription? Yes, la dernière date is last day of inscription Quelle est or la registration. dernière date d'inscription? Quelle est la date Yes. dernière d'inscription? Uh-huh. Allez. Quel est la locataire? Quel est la locataire pour euh, pour euh, pour cette cours? Bolito, you're correct. Stop hesitating so much. It's okay to say the wrong thing. This is the practice session. This is where you say it wrong and then you get it right. Spit it out. Yeah. You have the right questions. Spit it out. Quel jour est de cours? Est-il possible euh, pour changer le jour ou est spécifique? Like what are the days of the what are the 2 days when we have the course? When we have the course, is it possible if we can change the days or is it specific days? Quels sont les jours du cours? Est-ce possible de changer? Okay, so you could just ask, est-ce que l'horaire est flexible? Oh yeah. Est-ce que L'horaire, schedule, spécifique? est flexible. Oh, flexible ou est spécifique? No. If you asked one, obviously, if the answer is no, that means it's not flexible, it's scheduled. So, est-ce que l'horaire est flexible? Okay. Right. Next question. See, I'm doing exactly what I'm not supposed to do. I'm not supposed to help you formulate questions. I'm not supposed to give you any information, and I'm not supposed to help you answer. So I've broken my rules already. So आपने ये अब जो practice करनी है वो आपने practice करनी है. You come up with 10 questions, you give me the questions, and then we go forward. ये आपकी practice है. ठीक है ना? All right. So एक बार फटाफट से जितने questions अभी तक तैयार किए हैं, the ones that I've also helped you with, वो सुनाओ, and then we move to diagnostic or part B, so you know, okay, इसमें ये काम है, इसमें ये काम है.
Go again. Yeah. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste précisément le contenu de votre programme? Quelle est la forme des cours? Euh, Combien de personnes par groupe? Combien de temps durait chaque session? Dure. Dure chaque session? Quel type de matériel est disponible? Est-il inclus dans un cours de programme? Quelles sont les modalités d'inscription et le tarif pour participer à cours? Existe-t-il possibilité d'évaluer son niveau ou fille de programme pour mesurer ses progrès? On dirait. Progrès. Quel quand est le locataire pour votre programme? Quel est-ce quel horaire flexible? Est-ce que l'horaire est flexible? Est-ce que l'horaire flexible? Quel jour le cours? Quel jour You're missing your cours verbs. commence? Quel jour le cours मतलब? Which day the course starts? So, le commencement du cours. Jour de commencement. Jour de commencement, le cours. Du cours. Du cours. Mm-hmm. और कुछ आपने प्राइस नहीं पूछी le coût les frais नहीं और le coût combien coûte le cours combien coûte le then you can ask 2-3 questions about the price. So what is the price? Is there a refund if we don't like the class? Is there a free class, a trial class before that? Once we pay for it, is there a period which we can drop the class for free? I mean, full refund, or is there a partial refund? If ever something happens that we cannot continue class, can we switch it over to the next batch? 3-4 questions so आपके 80 point पे बन जाते हैं. So 1 point and then follow through, then 1 point follow through, 1 point follow through, 10 questions है. आपने 3 points भी किया, आपके 10 questions easily आ जाएंगी. Right? So practice on this. 3-4-5 बार बनाओ, अलग-अलग करो. Don't worry कि मैं चल बोली जा रही हूँ. We can remove the tell and reformulate the questions later. पहले main questions तो सोचो आप. ठीक है? So for tomorrow, I'm not remove the class 2, which we are short on time, no choice. पर ये you have to do. अभी आपने diagnostic ही नहीं clear किया. जो मैंने आगे जाना है, जो actual शुरू करना है, वो तो हम पहुंचेंगे. ठीक है ना? So this is for section A. Section B का diagnostic, weekend nature. So weekend nature, excursion en groupe, samedi et dimanche, transport inclus, hébergement compris, randonnée facile, repas inclus, place limitée, votre mission. Vous pensez que cette activité pourrait intéresser un ou une amie, présentez-le lui et essayez de le convaincre de participer. So now I'm giving you 5 minutes. Come up with a argument in favor. You want your friend to participate in this. You want your friend to go with you to this excursion. We can come up with questions on both sides, right? Questions. Convince me that I should go to this with you. Take 5 minutes, prepare properly. Points, PEE are very important. Introduction, development, inclusion. Okay? Right? 5 minutes. No?
Ok. Bonjour. Je voudrais, euh, je voudrais, je voudrais toi, je voudrais toi accompagner euh, pour, pour, like, what is this? Is this weekend nature is a course or a park? Like, what is this? Is an excursion place? Yeah, we're just going our way for the weekend. We're going trekking for the weekend, Saturday, Sunday. Transport is included. The living arrangements, hébergement is included. Randonnée facile, so it's an easy trek. The meals are included and limited seats. Okay. Ready? Yeah. Hello? Je voudrais toi proposer une activité pour le week-end. C'est très abordable et cela comprend beaucoup de choses. Euh, c'est inclus transport, hébergement et repas. Et aussi pour samedi et dimanche, euh, c'est excursion en groupe et, et, et toute la randonnée facile. J'aimerais que vous vous joignez à, à nous ce week-end pour en profiter. À profiter pour nous de société. Pour nous profiter. Du moment donné. Je voudrais proposer une activité pour le week-end. Une activité. Une activité pour le week-end, c'est très abordable et cela comprend beaucoup de choses. Euh, c'est inclus transport, hébergement et repas. Aussi, euh, aussi, c'est excursion en groupe pour samedi et dimanche. Et, et randonnée est très facile. Euh, J'aimerais que toi euh, joins joins, nous ce week-end pour en profiter parce que la place est limitée. Les places sont limitées. Les places sont limitées. Yes. Une activité. Une activité pour le week-end. 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 Une activité pour le week
Les places sont libres. OK. Better. Only 8 part right? So if I was going to counter you, because obviously you have to convince me, I would say, mais ça coûte probablement trop cher. De plus, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je préfère me reposer chez moi les week-ends et faire mes courses. What does that mean? What did I just say? At first, you said it's very expensive. Mhm. Not very, I said it's probably expensive. Mhm. Mhm. Je comprends ton point de vue, mais je inclus le transport, le repas, aussi l'hébergement, donc, donc est très abordable. Donc, Est très abordable, c'est très donc, abordable. donc c'est très abordable. Okay? Et what do you have to say for when I said, je préfère rester à la maison pour me reposer? Okay. Convince them. Now you have to convince me to want to come. You said, oh, it's going to be a memorable afternoon. It's very interesting. There's a lot of fun. I said, yeah, but I don't get much time to myself, so I would rather Yeah, take the weekend to rest. yes, I get it. So that Okay, convinced me to want to go. okay, ok, n'est pas problème. Mais le trip, les trips, euh, les trips sera très, très mémorable. Euh, yeah. Je comprends, n'est pas problème, mais rester chez soi devient vite un habitude, sortir un peu, rencontrer des gens ou découvrir quelque chose de nouveau peut vraiment de faire du bien. Voilà. What did you say? Je comprends, n'est pas problème, mais rester chez soi devient vite une habitude, sortir un peu, rencontrer des gens ou découvrir quelque chose de nouveau peut vraiment te faire du bien. Like, this is not mine. I have just read from that PDF that I have sent you. Yeah, but I think the way you're reading it, I'm already lost. Like I forgot what the point was. Like what was the previous But point? I want to stay at home and rest. That was my point. You have to convince me to go to this excursion. I already made that argument that I don't have much time, so I'd rather stay home and rest. So what are you going to say in exchange I for am that? I am saying je comprends, mais rester chez soi devient vite une habitude, sortir un peu, rencontrer des gens ou découvrir quelque chose de nouveau peut vraiment te faire du bien. Oui, mais sortir un peu, je pourrais faire ça au centre-ville. J'ai pas besoin d'aller au milieu de la nature pour ça.
I could do that in downtown, just going out downtown. I don't have to go in the middle of nowhere, middle of nature for that. I could just go take a walk in the park. Convincing arguments दो थोड़े से आप. Hello. Hello. Okay. Come again. Yeah. You आप जिन चीजों पे अड़े हो उनमें अड़ना नहीं चाहिए. So what is the hang up? Like, what should I say in this? Like, if भाई किसी ने जाना है नहीं यार तू चल बहुत फन होएगा. It'll be something different. हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे. I don't get much time. मैंने घर पे सोना है. Well, yeah, but you can be home next weekend or you can be home on Monday night. You can do your chores during the week. This going out will be very good because it will help you disconnect from the internet, from the screens. It will give you some time to relax, to wind down. You bring in the aspects of the plugged in. So you plug out, you reboot your system. You go in nature, you explore fresh air, you get some one time, some quality time with yourself, with nature, with the environment. You reconnect. There's so many things you can say. We yeah, can but reconnect with each other. Common sense wali baatein hai na. It's everyday conversations. It's not a trick question. Oh my yeah, God. but हाँ नहीं नहीं if ठीक है. somebody is saying that to disconnect, I can go into a park. Why do I need to go there? Yeah, that's what I told you because you were the one saying weekend nature excursion pe jana hai. So well, I can just go for a walk an hour and I'm back and I get my fresh air. So why should I do that? Well, because first of all, that 1 hour your phone is still with you. When we're in the middle of nowhere, the phone might not work, so you might actually give your brain a rest. Number one. Number two, the fresh air in a park versus the fresh air in a natural forest environment is different. You will be more in sync with the earth, the nature, the animals around you, the sounds. There will be no city sounds, so your brain will rewire itself. Third of all, we have not had much time to spend together, so this will give us a quality time to spend together and to enjoy. Ça va nous donner du temps ensemble sans interruption, without interruptions. Ça va nous permettre de nous reconnecter et de se reposer mentalement et émotionnellement. Right? Aussi, la randonnée que tu ferais dans un parc, dans la ville, n'est définitivement pas de la même qualité qu'une randonnée en forêt. Il y a plus d'exercices physiques dans la forêt, dans une randonnée en forêt, que dans une randonnée dans un parc, dans le parc. De plus, l'hébergement et le repas sont inclus. Donc, on peut vraiment se déstresser, on peut se relaxer sans avoir à s'inquiéter pour le prochain repas. Okay. So many comments and transport is included, food is included, stay, lodging is included. So we don't have to cook and clean. So it will actually be a downtime for us. It will actually be a time for us to relax and to truly rest. Because if we say, well, I have to stay at home, I want to rest at home, but you have the laundry, you have the cleaning, you have the grocery shopping, you have meal preps to do, you have some work or the other that comes up, you have something to do, some bills to pay. You're not actually resting. You're completing another chore, another set of lists that need to be done. Whereas if we go, we actually get 2 days of pure rest and we come back better for it. And then we can hit the week better, in better form. Plus, we haven't seen each other in so long. So going out this way will truly give us an opportunity to reconnect with one another and to relax or rejoin or have fun or, whatever. So do it for me. We're friends for our old time's sake, for our friendship. Let's go together. That's convincing enough for a friend. Itna hi hota hai, bhai, ye ikkathe chalenge, chal na, cha. Right? So you're convincing a friend. So you're
till you give valid reasons, but then you use the emotional aspect to convince a friend. Because we always bring in that emotional little bit of, nay, you owe me, you must come with me, maine tele nahi jana, you promised. And that's how you talk to friends. So then talk to a friend, convince a friend, right? Yeah. Okay, so technically, I cannot give you this diagnostic formulation de questions à travailler, patience, pertinence des questions travailler, I am questions unable to complémentaires. see. I am So unable हर to ज- see the screen. yes, अभी के लिए हर चीज पे आप इधर हो. You are here. Fluidité is so. I'm Réaction, unable to see the screen. examples. You didn't give me any examples when you're trying to provide Can you hear objections. me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, but I'm unable to see the screen anything. I can't see you, not Oh, you even the cannot see screen. the stream. 1 second. Let me try this again. Hmm, What happened to the I stream? can't even see you, not Yeah, I even don't the know what screen. happened. 1 second. मेरे यहाँ पे it's showing. Oh, yeah, just give me a second. Might have to log out and do it again. 1 second. Mhm. All right. So unfortunately, I cannot give you a correct or a bon in any of them. Mhm. Right. So we have a lot of work to do. Um, this was just a diagnostic. It was just a test. The actual lesson one, we should one. We didn't even Yeah. get to it yet. Right. So I am a little bit worried, but that's the bad part. The good part is when you have your structure down and all. Today is day one. Mhm. It's not that you don't know how to do it. You are Yeah. not sure how to go about it. So that we can easily do. Okay, na? And objective, we already know. So now it's a matter of starting it off, right? So we have covered this much, the Yeah. diagnostics A and B. So we know we need to work through all of it, but you fix one thing, you fix three things. You fix Yeah. two things, you fix six things. So everything gets one shot. So la priorité est premièrement de pouvoir formuler les questions et ensuite de répondre aux objections. Right? If you can do that, you can automatically start reacting. Your fluidity will increase, your argument examples will increase as soon as you can formulate your questions. So priorité est de formuler les questions. First one, Question. right? So first one is Formuler des questions. formuler les questions. Deuxièmement, est de présenter les réactions aux réponses. Right? Votre réaction. You draw a blank. Okay, now what? There's no need to draw a blank. Third priority is obviously les réponses aux objections. First, though, you don't understand how to respond, how to react to it. Okay, I don't read understand. Okay. And then how to react. So main talking to one. How to present your argument, how to support your argument. I think this covers all of it. Basically, if you don't know how to answer back to their question, or you don't understand how to negate their negations or their responses, you're stuck. So it's the conversation. So let's start with formulation of questions. Pour les bonnes questions, poser des bonnes questions. So how to ask the good questions or the right. You don't need to memorize questions. You just need to understand and the main 10 categories of types of questions. Right? Yeah. So de quoi s'agit-il? First of all, is de quoi s'agit, what is it about? Pouvez-vous m'expliquer plus précisément? You wrote, pouvez-vous, pourriez-vous, pourriez, mais pouvez-vous. So your verb tenses. Could you versus can you. Are you? Could you is I could, but I don't want to. Can you? Yeah, I can. Okay. Refusal का मतलब. So Okay. pouvez-vous, present tense, active. Pouvez-vous is would you, could you, should you, Yeah. don't. Can you please give me specifications? Précisément. Qu'est-ce qui est proposé exactement? De quoi s'agit-il exactement? All of these are, what is it about? Then your second question, quand? आपने हर चीज में quel डाल दो. That's why you were getting confused because quand
quand, comment, à quelle heure, où, quoi, different levels. आप एक ही चीज में हर चीज डाल रहे हो और खड़े. So, quand est-ce que cela commence? Quand commence le cours? Quelle est la date de commencement? À quelle date est prévue l'activité? When? Then, à quelle heure? What is the time? À quelle heure commence l'activité? Quels sont les horaires? Combien de temps dure l'activité? I gave you these questions, right? Où? Where is it location? Où est-ce que cela se passe? Où se trouve exactement le centre? Est-ce que c'est facilement accessible? Is it accessible? Viaggiante che t'entends. Yeah. Combien ça coûte? Quel est le prix? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires? Extra, right? Quelles conditions? Do you have any conditions or any extra conditions? What are they? So, quelles sont les conditions pour participer? So, what are the prerequisites, the requirements? Quels sont les prérequis? Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a une limite de personnes par groupe de personnes, de participants? Est-ce encore disponible? Is it still available? Est-ce qu'il reste encore des places? Est-ce que vous avez encore des disponibilités? Est-ce que je peux encore m'inscrire? Quelle est la dernière date d'inscription? Which is the last registration date? Or last possible registration date, right? Yeah. Then, qu'est-ce qui est inclus? What is included? Qu'est-ce qui est inclus dans le prix? Est-ce que le matériel est fourni? Est-ce que les repas sont compris? So, different. Provided versus included. We cannot use the same word. मतलब बदलता. So, qu'est-ce que je dois faire? What do I need to do? Est-ce qu'il faut apporter quelque chose? Quel document dois-je fournir? Est-ce qu'il faut réserver à l'heure? Est-ce qu'il faut arriver à l'heure? Right? Do we need to be there before the time, ahead of time? Comment ça fonctionne? How does it work? Comment puis-je m'inscrire? Comment fonctionne le service? Y a-t-il des choses que je devrais savoir? These are your 10 basic questions that will fit any and every scenario. Who, what, where, why, when, how, when, with what, with whom. Basic questions. As I said, common sense only basic questions. 10 questions, you have your 10 questions. Yeah. Right? Mémoriser les catégories. ये चीज याद करो कि कौन सी कैटेगरी है, क्या पूछना है. Quoi, quand, heure, où, prix, conditions, disponibilité, inclus, nécessaire, pratique. You understand the category, you can fit it on any topic. Yeah. Don't memorize the questions, memorize the topics, categories. Okay? This is what you need to know to clear section A. Yeah. Okay? Exercice 1, annonce, atelier de peinture, atelier pour adultes, tous les samedis, débutants acceptés, matériel disponible sur place, available on site. Does not mean it is provided to you in the cost. So focus on that. Is it included in the cost? Yeah. Is it available? Yes. तो भाई पे खरीदना पड़ेगा या मेरे को cost में included है मेरी price? Different questions, and that's already 2 questions. Yeah. So, premier cours, $20. If the first course is $20, how much are the subsequent courses? Is there a free class, trial class, or is the $20 class a trial? What is the duration? It is every Saturday, but how many batches are there every Saturday? Can I take a morning batch or evening batch or an afternoon batch? If I am inscribed, if I'm subscribed to be registered in the morning batch and I cannot make it, can I attend the afternoon or evening batches? Is it refundable or full or partial refund? Is it exchangeable with another batch? If I start in the morning and I realize I cannot do it, can I switch it over without having to pay extra? If I have an emergency and I have to stop my course, can it be partially refunded or can I be switched on to the next available batch? What frequency is your batch starting? How often do they start? Once a month, twice a month, every weekend? Is it only in a group or is it individual, one-on-one? Do you charge more for one-on-one? So one by one, 10 categories: who, what, where, when, why, how much, what are the conditions, what are the prerequisites, do I need to have knowledge beforehand, do I need to arrive how much before class starts, do I need to be, is it available, how many seats are available,
will they still be available if I register at the last date? What are the necessary steps I need to take? Do you provide a certificate of participation, or is there a test at the end? Do you teach whatever? Etc. etc. Right? 10 questions. All different categories. Yeah. अब आपका चल नहीं आएगा, आपके बात चलेगा। Clear? Yes. एक बार ये ट्राई करो, मैंने आपको काफी जवाब दे दिए। सो ये मैं कॉपी करके ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। कहीं गई ये नहीं। Yeah. Yeah. So you have something to fall back on. This is your atelier pencil. 10 questions. All right, start. Ok, bonjour madame, je vous appelle au sujet de votre annonce par atelier de peinture. J'aimerais avoir quelques renseignements complémentaires, s'il vous plaît. Ma première, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste précisément de votre cours? Euh, Quelle est la forme des cours? Sont-ils individuels ou groupes? Euh, combien le cours par subséquent session? Euh, le, le $20 est pour, est, est, est pour cours, est pour cours première pour chaque, ou pour chaque, ou pour chaque subséquent cours? Cours suivant. Subsequent is English. Cours suivant. Combien de temps chaque session? Quelles sont les modalités d'inscription? Et, et les tarifs pour participer ces cours? Le matériel disponible est-il inclus dans $20? Et You have all these 10 categories. Yeah. Pick. existe-t-il une possibilité d'évaluer son niveau? Combien, combien de distance, euh, combien de distance pour, non, non. Quel est la locataire pour le cours? Est-il accessible, facile? Facilement accessible. Facilement accessible. Le cours
le cours commence pour quel âge? Le commence pour 18 ou 21 âge? Âge, mais 21 ans. 21, non? Keep going. Yeah. Après le cours fini, est-ce que vous providez un certificat pour certificat pour complétion ou non? Offrez-vous un certificat de complétion. Offrez-vous certificat complétion? Euh, euh, donnez-vous en rédaction? Donnez-vous en rédaction si je paye si je paye en espace? Si je peux payer en espèces. Si Espace is spaces. Espèce is cash. Espèce. Yes. Okay. Alors, if you use different categories, it should work. But pour appeler ça quelle période. So, quoi, quand, heure, où, qui, conditions, disponibilité, inclus, nécessaire et pratique. आप यहाँ तक तो ये कर लिया फिर भी यहाँ पे आके बढ़ते बढ़ते. Yeah. So you need to be able to move forward. What does conditions mean? Conditions. What are the prerequisites? What are the conditions to take part? Do we need experience? Is there a limit of age? Limite d'âge. Either you said, est-ce qu'il y a une limite d'âge ou est-ce que c'est pour les jeunes ou les mineurs ou les adultes? You can just go, est-ce que c'est pour les adultes ou les jeunes, pour enfants? Avez-vous des catégories ou des horaires pour des jeunes? Offrez-vous des cours pour les jeunes et des adultes? So you categorize, you differentiate in the categories. Adults and children categories. And you don't need to think of age. Understand? Yeah. तो कभी भूल जाओ एज नहीं डालना तो young and adults दोनों डाल दो. Yeah. क्या? Yeah. So होमवर्क में आपने ये पूरा सारा करना है शुरू से लेके अब तक की 2, 3, 4 जितना भी हमने कर. अब आगे आपका exercice 2 annonce. So next one is formation informatique. Formation courte, début le mois prochain, cours en semaine, débutants acceptés, certificat à la fin, inscription en ligne. Votre mission est de poser 10 questions. Essayez de ne pas répondre. What does this mean? Début le mois prochain. Début is beginning, so starting next month. Okay. Prochain is next, so starting next month. Right? So, formation informatique, that is a computer formation. So, stage, training, computer training, short training session, and starting next month, during the week, for 2 semaines, so it's during the week. Débutants acceptés, beginner level, so beginner accepted. Certificat à la fin, you do receive a certificate at the end. Inscription en ligne, online registration. Right? So you have to ask 10 questions regarding the academic. What is formation courte? Short training. Okay. Formation is your internship or your training session. So it's a short training. Okay.
Okay? Yeah. So take 5 minutes, come up with 10 questions. ये मैं वापस यहीं पे शुरू करूँ क्या? ये आपको आ गया, तो यहाँ पे 10 questions बनाओ. Débutant is beginners, accepted is accepted, so beginners. Yeah. दोबारा बोलो, cure नहीं होगा. Start from the beginning, say it again. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste précisément contenu de votre formation? Quelle est la forme de cours? Sont-ils individuels ou groupe? Quelle est Sorry? Quelle est la formation individuelle? Non. Quelle est la format de Le format. le format de formation? Est-il ils sont individuels ou groupe? C'est format, ऐसे नहीं use करते. We can just say, non. Est-ce que la formation est en groupe? Format नहीं कहते. Okay. Est-ce une formation individuelle ou en groupe? Formation individuelle ou en groupe? Combien le temps dure chaque session? Quelles sont les modalités quelles sont les modalités pour inscription? Les modalités pour l'instruction. Pour l'inscription et les tarifs et le cours pour participer en formation. Non, formation à la formation. À la formation. Quelle est la date dernière pour date dernière, la dernière date. Quelle est la dernière date? L'inscription. Complete Quelle est sentence. la dernière date d'inscription? Est-ce que le locataire pour la formation est-il essentiellement facile? Why are you asking about locataire? Locataire is your renter or your roommate. अभी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं. So why are you talking about roommates? No, I'm asking about the location. Locataire is roommate or renter. Location is a location. Location. Est-il accessible facile? So you don't say est-ce que la location est accessible, c'est est-ce que c'est accessible. So, où est la formation? Est-ce que c'est accessible? As I said, बड़े words इकट्ठे डालने जरूरी नहीं है. Nobody says, is the location accessible? So where is it? So où se trouve, où est la formation? Où a lieu la formation? Est-ce accessible? La formation est accessible? Yes. Okay, allez. Quelle est la date spécifique? Le commencement
le commence à la formation. Quelle est la date? Big words, too many big words. Again. Quand est-ce que commence la formation? Simple. Qui, quoi, quand, où, l'heure, pourquoi. Simple. Quand est-ce que commence la formation? Quelle est la date de commencement? Quand commence la formation? Où a-t-elle lieu? Quelle est la dernière date d'inscription? Ou quelle est la date? Est-ce qu'il y a un certificat à la fin? Est-ce qu'il y a un examen à la fin? Les cours en semaine. Est-ce qu'il y a des cours en fin de semaine ou est-ce qu'il y a une disponibilité de reprendre des cours en fin de semaine? Is there a possibility to retake a missed class in the weekend, on the weekends? If we miss a class, can we retake it on the weekend? Est-ce que, est-ce qu'il y a des niveaux? Because you say débutant, etc., so you're starting from scratch. Mais y a-t-il des niveaux de progression? So is there a progressive level? So beginner, middle, advanced. Right? What else? 10 सवाल. Où, quand, pourquoi, qui, comment, où. Same things, reasons. Y a-t-il des prérequis? Y a-t-il des disponibilités? Est-ce qu'il c'est what, the one-on-one or in groups? Right? What else? और 10 सवाल पता भी नहीं चला. Simple questions. This is informal. आप बात करिए. You do not need to stress out and go very big. Simple does the trick. Yeah. Okay, next one. Oh my God, 9:30 हो गए. I think I missed my other class. All right. So, कहाँ पहुंचे हम? Okay, so basically ये 4-5 already हो गए. 2 तो हमारे diagnostic के हो गए and 2 and 2, 4. So I think we've gone through 6 for section A itself. Yeah. 8 section B का था, right, for the diagnostic. So you need to spend today, ये सारे दोबारा करो, ये questions दोबारा बैठ के मथा मारते लिखोगे, 2 बार 3 बार लिखोगे ना, आपको question से format समझ में आएगा. फिर वो Yeah. it's a matter of applying that structure to whatever that is. तो वो structure याद हो गया, समझ में आ गई तो, but again, the one thing that I'm saying is, complicated matter. Your very big words are of no use to you because you won't have time to learn all the big words. So stick to simple sentences that make sense, but are clear, concise, to the point, and have a few. Okay? Okay. You are going to the big words. You're getting stuck. Yeah. Stick. All right. Section A, le réflexe le plus important, la question complémentaire. So this is the most important part in section A. 10 questions to कर लिए और जब उसने जवाब दिया तो 8 question is not enough. Ask when the answer, continue that train of thought. So your reaction is very important. Your reaction time. You ask a question, the interviewer will answer the question, and then you have to continue. So, oui, bien sûr. Ah, très bien. D'accord. Je comprends. Merci pour l'information. That linguistic expression, that link that you add on is very important and helps you jump to your second question. वो जो है, ये reaction time जो है आपका, this is going to be your lifesaver when you're in the exam. Ah, très bien. Et combien de temps dans le cours? Et is your connecting word. Do you understand? Yeah. Yes? Yes. Okay, so la méthode. Question, réponse, réaction, and then question supplémentaire. You must have that. So, exemple 2, candidat, est-ce que l'activité est disponible samedi? Oui, définitivement. D'accord. Et à quelle heure commence-t-elle? Ou y a-t-il des groupes de matin et l'après-midi? Plusieurs groupes l'après-midi et le soir. Si on ne peut pas venir, oui, il y en a aux 12 heures. Il y a le matin et l'après-midi. Bon, si jamais je ne suis pas capable, si je suis inscrite le matin, au cours du matin, mais je n'ai pas été capable d'y attendre, d'y atteindre, d'y assister,
pourrais-je, ou est-ce que ce serait possible d'assister au cours du soir? If I'm subscribed, if I'm registered in the morning class, but I couldn't make it, can I attend the evening class? Next question. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Aussi, troisième, une autre question. Une dernière question. Last one comes une dernière question. And then you go on. You keep it going. You don't just and stop. If you and stop, you get stuck. Yeah. C'est bien? Okay. Example 3. Candidat, combien coûte l'inscription? $40. Je vois. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires? 7 के साथ पूछ लो। ये नहीं कि आपने 10 सवाल पहले पूछने हैं। वो बोल रहे हैं, अगर वो बीच में बोले ना तो आप अपने सवाल तोड़ दो के you can, if you have written a question number 5 and they asked it at number 2, it fits number 2, put it at number 2. It doesn't matter if it's at number 5 on your list. They are just questions. So depending on how the interviewer is asking, you will switch your order around. You have to be flexible enough to pick it up and answer accordingly. Tick. Candidat, exemple 4. Où se trouve le centre? C'est où est la location ou le lieu là. Où se trouve le centre? Simple, clear, to the point. Près de la station de métro. Quelle station? Est-ce que je dois marcher? Est-ce que c'est facilement accessible depuis la station? Ou est-ce que je dois prendre un bus ou un taxi? Ah, d'accord. Où je vois. Ah, je comprends. Merci beaucoup. Simple, but you have to add your linking expressions, your linguistics. It's not technically a connector, but it serves the purpose of a connector way better than the plus उसकी वो writing में डालो. Yeah. Okay. Speaking के अलग हो जाते हैं. Casual, informal, more used. ठीक है? Then expression pour réagir. Ah, d'accord, très bien, je vois, c'est intéressant. D'accord, je comprends très bien, merci. Okay, thank you. All right. I would like to. Okay. Then if you want to continue. Et concernant les horaires, concernant les cours en fin de semaine, est-ce que c'est possible d'assister au cours d'après-midi si on monte le cours du matin? Quand est-il possible de passer l'examen ou d'appliquer pour un remboursement total? When is it possible to apply for a total reimbursement, a refund? Right? Mhm. So questions, expressions. Then reacting to and continuing their sentence or the train of thought that they've started. So, si vous devez poser une nouvelle question, interlocuteur, oui, est-ce que le matériel est fourni? Oui, le matériel est fourni. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des frais additionnels, supplémentaires? Y a-t-il des frais supplémentaires? Non. Tout est inclus dans le prix du tour. Ah, très bien. Et si jamais on veut amener un visiteur, est-ce que c'est possible? Ou si on veut acheter ou se procurer des matériels supplémentaires pour la pratique à la maison, est-ce que c'est possible? You ask one question, you answer, and you take that same question, you can regurgitate it, throw it back in the place. Everything is provided. Okay, but what if I want extra materials to practice at home? Can I buy that? नहीं, 2 pencil नहीं तो 2 ही मिलेंगे. Well, if I want the whole thing, can I buy more? Ask. Right? L'activité commence samedi matin. Très bien. Et à quelle heure? Est-ce que je dois être à l'avance avant que le cours commence? Oui, vous devez arriver au moins 5 minutes avant le début du cours pour ne rien manquer, pour ne pas manquer les instructions. Ah, d'accord, je vois. Très bien. Et si j'arrive plus tôt, est-ce que le centre est ouvert? Ou est-ce que la classe sera ouverte? Well, you need to come 5 minutes before class so as not to miss the beginning of class. Okay, but what if I arrive earlier? Will the center be open or will the class be open or will I have to wait outside? Right? Some people come from very far. So you either come 20 minutes, 30 minutes before, or you are late, stuck in traffic, and then you hit traffic and then you're 20 minutes late. So rather be 20 minutes earlier than 20 minutes later. What if I arrive 20 minutes earlier? Do I have to stand outside in the cold? Because then it's not worth it. Right? Montreal, you freeze. 20 minutes is a long time. Yeah. So you ask questions that make sense. If they're talking about timings, so time के साथ weather.
Right? Interlocuteur, quel est le coût? Le coût est de $50, le prix est de $50. Ah, je vois, c'est un peu cher, non? It's a bit expensive. Est-ce que c'est $50 par cours, $50 par mois ou $50 par session? Because that makes a difference. If Yeah. the session is Oui. 3 months, $50 is cheap. If it's $50 per class, it's really expensive, Yeah. right? Est-ce que je dois payer à l'avance? Do I have to pay in advance, or can I pay at the end of class, or can I pay in bulk? So price temperature. Then il reste encore quelques places. Okay, so there's still some places. D'accord. Seriez-vous ouvert à la possibilité des cours d'un cours d'un cours what was I going to say? Would you be open to uh, Online classes? yes, Le okay. Seriez-vous, est-ce que ce serait possible de prendre des cours en ligne ou d'assister aux cours en ligne? Mm. Est-ce que ce serait possible? Then they can say oui. Si jamais vous ne pouvez pas venir, si vous avez les matériels à la maison, vous pouvez l'assister en ligne ou non. C'est un cours en présentiel. Présentiel is in person. Another question. Il faut avoir, quel est l'âge requis? Y a-t-il des prérequis pour l'âge, pour participer? Oui, il faut avoir moins de 18 ans, so it's for minors, less than 18-year-old, ou c'est pour les enfants, très bien. Et pour les adultes, offrez-vous des cours pour les adultes? Do you also offer courses for adults? Mhm. Right? So, you do or des cours pour parents avec leurs enfants. So do you offer children and parents courses together? Right? Yeah. Now, le piège, the trap. Question-réponse, silence. You go quiet, the death trap. Proper reflexes, question-réponse, réaction, and then une nouvelle question. This is what 90% of my students end up doing. This is what the 10% do. Do Okay. not stop talking. So many expressions. Ah, très bien, je vois. Alors, that gives you a second to think, and then hit the next question. Do not do points. Okay. Créer une conversation, pas réciter une liste. You have been reciting, so you are creating a conversation. You're not going through a list. Chores नहीं है, interview नहीं है, conversation. एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा बोलता है, तीसरा बंदा बोलता है, चौथा बंदा बोलता है. Answer back. Yeah. Ah bon, très bien. Ah, ok, good, super, fantastic. C'est cool, c'est sympa. Anything and everything, just no awkward silences. Fill in the gaps. ये हो गया section A. ठीक है? Section Yeah. B, I think section B कल करें. You have enough exercises. आज आप section B, section A के सारे 10 questions हर चीज के लिख के conversation dialogue के हिसाब से लिख के ले आना एटलीस्ट सबके आपके ब्रेन में वो आ जाए. अच्छा वो ये कह रहा तो मैंने ये किया. वो दो की बात पढ़ोगे ना, ये 4 5 6 है. Yes. 6 dialogue के फॉर्म में लिखो, not just one sided 10 questions. Prepare a dialogue of 10 questions with 10 answers, and वो भी question पूछे. So 10-20 lines का आपका एक बनेगा. आपको मैंने 6 7 8 दिए हैं, सिर्फ सेक्शन ए का तैयार. Tomorrow we'll go through them and then we'll look at section B, part Okay. 1, course 1. पर ये है कि अगर इस स्पीड पे हम जाएंगे तो फिर 12 दिन इनफ नहीं है. एटलीस्ट पहले 2 3 4 दिन तो डेफिनेटली हमारा टाइम स्लोअर ही जाएगा. So we get used to it and then we can pick up the pace. But now you have to realize that you do have to spend a good amount of Yeah. Yeah. B1. This is what 0. Expression orale. Yeah. Okay. So you have to spend at least 2-3 hours for whatever the hours that पहले तो आपको ज़्यादा time लगेगा and then your time will start short on it. Right? Yes. Yes. But you need to do it. There's no choice. Yeah. Yeah. ठीक है? So Yeah. यहाँ पे मैं ये part 2 लिख रही हूँ. Part 1 हमने आज किया है. ठीक है? Yes. Part 1 तक ही आज आप पहले कर लो. I don't mind that. Dialogues आपने हर चीज से बनाने हैं. Don't skip it because Yes. no point. Okay. ठीक है ना? Yeah. All right.
Any doubts or questions? No. No? What do you think? Yeah, it's fine. You'll be okay? You can do this? No Yes, issues? yes. If you don't like anything about ye nahi comfortable, I don't want to do it this way, please do tell me so I can change the format a bit and we'll adjust as we go along. You know? Yeah. This is the fastest way I can think of to get you sorted and started and in the speaking one. This is actually what I've been asking you to do for the past 1 year. Yeah. Okay, talk. So now you have to forcibly talk. There's no choice. Yes. Yeah. But please get out of your house. Don't meet your neighbors. Don't meet your friends. You're in Montreal. French Yeah. is all around you. You are one of the lucky ones that it's everywhere. Aankhein band karo, then you still run into a French. Yeah. You cannot possibly not have access to it. So go for it. And I will see you tomorrow. Yeah. If ever, कल क्या है मेरा कल Tuesday है 10:30 में 11:30 देखेंगे अगर ज्यादा हुआ तो we can maybe switch to so I can do extra class 7:30 to 9 तो पक्का ही है हो गया तो ऊपर नीचे का पूरा टाइम देखेंगे otherwise it's a bit difficult Saturday Sunday we can still we'll see Yeah. how it goes need extra time we can take the extra time ठीक है जी Okay. Yeah. all right so I will see you tomorrow Adamai Adamai. bye bye